ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ട്രിനിറ്റി മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ സെവിക സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലെ പ്രകാരം ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് വെബിനാർ ക്രമീകരിപ്പാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ സഹായിക്കുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. സൂമിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവനാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശ്വസ്തനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ നല്ല പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഈ ദിവസത്തിന്റെ സന്ധ്യാസമയം പല ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും കർത്താവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രകാരം സേവികാ സംഘത്തിന്റെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലും ഈ ഒരു വെബിനാറിലും പങ്കുചേരുവാൻ നീ സഹായിക്കുന്നവർ ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വിവിധങ്ങളായ രോഗങ്ങളുടെ കർത്താവെ പ്രതിസന്ധികൾ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു കൊലുക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി പ്രകാരം ഒരു സെഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരിക്കാനും അതിന് തക്കതായ ഒരു മെസ്സേജ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ലിസ്റ്റിയും ഒക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി നൽകിയത് ഓർത്ത സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഇന്നത്തെ ഒരു വെബിനാർ അനുഗ്രഹമാകണമേ. പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അത് കർത്താവെ അനേകർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരുവാൻ പുതിയ അറിവുകളും കർത്താവെ മുൻകരുതലുകളും ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. സകലവും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. പ്രാരംഭമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗാനം ശ്രവിക്കാം. മിസസ് ടിറ്റി റോഷൻ. യാമങ്ങൾ തോറും
പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കൃപയേകണേ. മാത്രതോറും നന്മകളോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കൃപ നൽകിടണേ. മാത്രതോറും നന്മകളോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കൃപ നൽകിടണേ. കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ പാഴാകില്ല, തുരുത്തിയിലാക്കുമെന്നാഥനല്ലോ. കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ പാഴാകില്ല, തുരുത്തിയിലാക്കുമെന്നാഥനല്ലോ. യാമങ്ങൾ തോറും യാഹേ നിൻ മുൻപിൽ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കൃപയേകണേ. ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സെവിക സംഘം സെക്രട്ടറി ജൂലി സക്കറിയ ആന്റിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഷൻ ബി മാത്യൂസ് അച്ഛൻ, ട്രിനിറ്റി മാർത്തോമ സേവിക സംഘം അംഗങ്ങൾ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലെത്തുന്നത് ഭയം, നിരാശ എന്നിവയൊക്കെയാണ്. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചികിത്സാ രീതികൾ, വേദനയോടെയുള്ള മരണം, ഒരു പരിധിവരെ ചിലരുടെയെങ്കിലും ധാരണ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ ഭീതിയോടെയോ ആശങ്കയോടെയാണ് സമൂഹം ഇന്നും കാണുന്നത്. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചാൽ പരിഹാരമില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന കാലത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നാം ഏറെ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭയമല്ല, ആത്മധൈര്യമാണ് കരുത്താകേണ്ടത്. ഡോക്ടർ നൽകുന്ന മരുന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രോഗത്തിന് ആവശ്യമെന്നും സമൂഹത്തിന്റെ കരുതലും പരിചരണവും കൂടി ആവശ്യമാണെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടിവരവുകൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് എതിരായ യുദ്ധത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കും പങ്കാളികളാകാം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിന് അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട റോഷനച്ചൻ കഴിഞ്ഞ 2.5 വർഷത്തെ ധീരമായ നേതൃത്വ പാഠവും ഇടവയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ സേവിക സംഘത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കരുത്ത് പകരുന്ന ഒന്നാണ്. അച്ഛനെ കുടുംബമായി വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സേവിക സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ ലിസ്റ്റി ആൻ തോമസ്, പ്രൊഫസർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് in Connecticut, accepted our invitation to be with us today in connection with the cancer awareness program. After me, Sheila is going to introduce her in detail. So I am leaving her in Sheila's hand. Dr. Listy Anam Thomas, we are eagerly waiting to hear from you. We are really very happy to have you with us today. I'm sure that this webinar will be a very informative and worthwhile for all of us. It is with a sincere pleasure and pride I would like to welcome you, Dr. Listy Anam Thomas, to this meeting. ഏതൊരു യോഗത്തിന്റെയും വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കടന്നു വരുന്ന സേവിക സംഘത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമാണ്. TMC ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് TMC സെക്രട്ടറി, കൈസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ, എന്നാൽ വളരെ എടുത്തു പറയത്തക്കവണ്ണം TMC AV ടീം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ജെയ്സൺ. എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. I heartily welcome one and all who present here today. Thank you all. Thank you, Andy. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ
അതിഥിയായ ഡോക്ടർ ലിസ്റ്റി ആനം തോമസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മെസ്സേജിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാനായിട്ടും ഷീല മാത്യൂസ് ആന്റിയെ ക്ഷണിക്കും. October is Breast Cancer Awareness Month. As part of this, Sevika Sanghom has decided to do a seminar to raise awareness about the impact of this most common form of cancer among women. Every 2 minutes, a woman is diagnosed with breast cancer in the US. Every minute, a woman dies from breast cancer in this world. That's more than 1,400 women every day. Men also get breast cancer. About 1 out of every 100 breast cancers diagnosed in the United States is found in a man. At this time, I'm pleased to introduce today's speaker, Dr. Listy Thomas. She's a member of St. Thomas Thoma Church in Yonkers, New York, who is a mother of 3 beautiful children, while being a professor of medical sciences and assistant dean for simulation at the Netter School of Medicine, and a practicing clinician specializing in internal medicine and in emergency medicine in Connecticut. So please join me in welcoming Dr. Thomas for this event. Thank you so much. Thank you, Sheila Auntie. Thank you, Julie Auntie. Also, this is very nice to join you, especially via Zoom. Some of the marvels post-COVID that we can do now these days to be able to be together in this way. Thank you, Achin, for the introduction as well. And I'm very happy to be here. I just want to congratulate you for even hosting such a session where you can really think and talk about breast cancer. And I applaud that your willingness to engage in this conversation. It's so important that we, as a church, try to tackle these important topics. So I'm going to share my screen and I have some slides to share. You can feel free to put any questions in the chat. If you feel I'm speaking too fast, you can ask me to slow down as well. I want this to be an informal conversation, even if we're live streaming. I think we can still be able to talk with each other. So I was asked to speak about breast cancer. As Sheila Auntie said, I am not an oncologist. I want to start with that. I am not a cancer doctor. I am trained in internal medicine and I practice emergency medicine. And so we kind of see people having the worst days, the worst day of their life, pretty much. If you wind up in the ER, it's often not, because of something positive, right? And so, especially around cancer, we see a lot of just bad things happening to people, and it's pretty hard. But I also have the personal experience of having dealt with my mother, who some of you know, died in April 2020. She had not breast cancer, she had esophageal cancer. But I think, like you said earlier, the journey is very similar, right? No matter what types of cancer you have, you kind of go through the same journeys. And so I think I wanted to just think about, her life and her legacy. As we go through this today. So, just remembering the proverb verse, she is clothed in strength and dignity, and she laughs without fear of the future. So just getting into breast cancer, I think Sheila Auntie just said breast cancer is the most common cancer in the world among women. It involves women in every country across the world, and it is the most common cancer in all of these countries in blue that we know of. So some of this data is from 2018, but some of the data is newer. It's the leading cause of cancer in women worldwide. 2 million women were diagnosed in 2018. It's 2.3 million in 2020. 685,000 deaths globally per year, which equates to kind of what the statistic you heard before. The men are affected, 1% of men, and the rates are just going up, right? We're not diagnosing it less, we're not treating it less, but I think the benefit of the early diagnosis is that when you catch it early,
you survive it, right? And so we have a lot more breast cancer survivors in the world than many other cancers. And so that's important to know that, this doesn't have to have the same ending that we expect when we hear the word cancer, right? It's important to know some of the risk factors around breast cancer, and that's the awareness that we'll get to in this lecture. Nearly 80% of breast cancers develop over the age of 50, and that's really an important risk factor. 55 is the age where really, as a woman, you want to be very careful. It says 2 out of the 3 breast cancers are found in women 55 or older. So this is specific to the United States. 1 in 8 women in the US will develop some sort of breast cancer during their lifetime. So that's a huge number, right? When you think of like 8 women standing around, 1 of them will have it. And it is the most common, other than skin cancer. It is the second leading cause of cancer death, only exceeded by lung cancer in women. So also really important to know about. And when you think about risk factors, we'll get into that a little bit later, but gender, age, your genetic predisposition, family history, and weight are really important, as well as race, the most common risk factors. And we'll get into some of those a little bit later, as well as things that you can do for improving or decreasing your risk of getting breast cancer. It's not just common in the United States. It's not just common in the world. It's even common in our own state, right, in Kerala. So both breast and cervical cancers are on the rise in Kerala. This is due to many different things. This article says consumption of pesticide-laced vegetables could be a reason. There are multiple reasons, but also we're diagnosing more too, right? We're catching it earlier. So just so you know that this is not just affecting those of us who are living in this country, but also our relatives back in India as well. So this is a just basic slide, 5 steps to detecting breast cancer early. Involves practicing routine self-exams, knowing your risk and family history, visiting your doctor regularly, knowing when to get a mammogram, and following up after those screening tests, right? So all of these are really important pieces of, when to or how to screen and catch breast cancer early. So I'm going to get into some of that in the next few slides, but if there's something that you want me to slow down at, please do let me know. Thinking about this being, as a medical doctor, and I teach in medical school, I usually show real anatomy images, but thinking of this being a church event, I like these images that take the lemon and kind of help show pathologies, disease of the breast that can be presented based on what it would look like on a lemon. And so I hope you'll kind of transcend that reality with me. When you do these routine self breast exams at home, these are the things that you're looking for. You're looking for an area that might feel a little lumpy or thick. You're looking to see if there's any dimples, any crusting around your nipples, any redness or heat in the area, any unexpected fluid or skin sores are all signs, as well, not just that hard lump that you would expect, but also this like what we call orange peel type of look on your skin of the breast, or if there's a new shape or size to it, as well as a sunken nipple, a vein that grows that you can see, or any of those bumps that we were talking about. So these are the common things that you would look for on a self breast exam. And that's very important to know because some of it might be normal for you and something that you've had, and some of it might be newer and really something to be vigilant about and show to your physician so that they can do the next steps, right? So mammograms are really the best screening tool. The age for a mammogram is usually 40 to 45, depending on your risk factors, right? And so the mammogram is an X-ray. It shows the different composition of the breast tissue,
And you can make some diagnoses off of that, but really it's not often enough. And so then after the mammogram, you might be asked to do more testing, and many people do not follow up with that testing. And that's why it's important to know what some of that testing can be. And we'll get into that too. Seeing the doctor also can help you risk stratify, so understand your risk, right, based off of your family history and on some of those other risk factors that we just saw, but also that we'll get into in the future. Sorry. So just a little bit, when you think about what is in a breast tissue, it's very important to understand the language that people are using too. When they talk to you, if this is something that you know someone who is going through it, or if you've had a mammogram, it's really important to think of like the different parts of the anatomy of the breast too. So one of the most important thing is the lymph nodes. And you might have, I know many of us are in healthcare on this call, and so you are probably very comfortable with lymph nodes, but if you're not, those are the little things in your neck that you can sometimes feel, the little bumps. And they are very much in your chest too. And so they drain infection and keep the tissue healthy. And very much in your armpits, in the axilla, is where much of the lymph nodes lie. And so that's an important part of the breast exam, is kind of feeling all into the underarm area. The most of the breast is this what we call fatty tissue, and then there's milk ducts and the skin of the lemon is a nice replica here, and it all kind of sits right on the rib. Sometimes it's very hard through that fatty tissue to feel any of these lumps or bumps that you might, and they might be as small as a lemon seed, right? And you might not know. So that's where the X-ray really comes in to help show that. So again, knowing your risk is really important to kind of understanding how quickly you need to be screened. Of course, being a woman is a huge risk factor. Men get, among 1% of men get it, but age, like we talked about, over 50, especially 55. Knowing the family history, if you have a genetic history of what we call BRCA, the BRCA, or the PALB gene mutation. And this is one of the things, if you do have a concern for breast cancer, your physician can test you for these genetic mutations. That's very important to know how much of a risk you have based on the genetics. Prior radiation exposure, if you've had a previous cancer and you had radiation to the chest, or any other form of radiation, increases the risk of breast cancer. Race and ethnicity, with different races being more differently predisposed, but among our population, it is not it's not lower, right? We have just as many high rates as among other races. Being overweight, and especially, I think, I'm just going to go back a few slides, but I think this slide said it nicely, that women who gained 21 to 30 pounds since the age of 18 were 40% more likely to develop breast cancer than those who hadn't gained more than 5 pounds. So, I mean, I think I know I've gained 30 pounds since I was 18, and I think many of us naturally do as our bodies slow down in their metabolism. So just being mindful to monitor your weight, that weight is a risk factor for every cancer. And so it's a big thing to keep, and one of the more modifiable ones, right? We can't always affect our genetics. We can't always affect the things that happened to us previously, but you can control the things that are happening to you now, right? And maybe make those things better in the future. So if you had your first child after the age of 30 or never had children, you're at slightly higher risk for breast cancer. So breastfeeding also, if you've not breastfed, you're at higher risk. So those things are protective against breast cancer. The longer you have your periods, which is the progesterone and estrogen cycling in your body, early menses or late menopause, these are all risk factors.
drinking alcohol, smoking, and lack of exercise really round out the end of that risk factors that we should really be mindful of. There are some emerging risk factors also. These are, I think, things that when you think about it, make a lot of sense. Exposure to chemicals in all the different places that we are exposed to them. And the breasts are because they're lymph heavy, because they're fat heavy, they're more likely to hold on to some of those chemicals in other parts of the body. And so they're more at risk for getting a cancerous mutation in them. Low levels of vitamin D. So getting your vitamin D levels checked and perhaps even taking supplements if you need to. And then again, the things that we can control, right? The type of food that we eat, and the type of the things that we put in and on our bodies and in our homes are all really important risk factors. Actually, I want to go back. I'm sorry. So this DES exposure, this is probably not as common in India at this time, but between 1938 and 1971, women in the United States were given this medication when pregnant to kind of help promote pregnancy, to keep it a viable pregnancy. But it turned out in the end that it was actually an estrogen that was promoting the development of breast cancer. So, and among many other cancers too. So not only does it affect the mother who took the medication, but also the female children, or even sometimes the male children that were in that pregnancy could be affected and at higher risk for cancers too. So when you think about cancer, there's different stages, and that's true for every cancer. But our goal is to try to capture breast cancer at this stage 0. As soon as any kind of abnormality is detected, it is biopsied and looked to see if there's any abnormal cells in that tissue. Cancer, the stage 1 is, in an small area, a localized area, like just around that specific part of where the abnormal cells are. And then when it gets to stage 2, it's growing in size in terms of the size of the tumor itself, around 2 to 5 centimeters. Tumors that are more than 5 centimeters or have lymph node involvement, that means it's really gotten into the lymph tissue. And once it's in the lymph system, it's kind of like the blood system. It kind of gets everywhere. And so that's why it's very important to get that lymphatic spread as early as possible. And that's why if you've had breast cancer or someone who's had breast cancer, they sometimes get the lymph node removed as well so that it doesn't spread the tumor cells through that pathway. And then of course, stage 4, as with every stage 4 cancer, it means it's metastatic. It's spread to other parts of the body. And those are usually associated with poorer outcomes. The most common form of this stage 0 cancer is what we call this DCIS, the ductal carcinoma in situ. And that is something that, sounds really scary, but it's really great if you get that diagnosis among all the different types of diagnoses that you can get, because it is very manageable and treatable. And I wanted to just show you this slide to say that the 5-year survival rate. And so this is how likely are you to live 5 years after a diagnosis of breast cancer or of any cancer? They give you survival rates. 5-year survival rate for stage 0 is 100%, as well as stage 1. So women are living, right, with these early diagnoses of cancers. By the time it's a metastatic cancer, your chances of living 5 more years are around 20%. And so it gets really, the numbers get really poor at the end of the staging. So again, so important to get that mammogram, so important to get the exam done by the physician so that you can capture these cancers at an early stage. When you are diagnosed with cancer, it's important to also know a little bit about what the type of cancer it is, right? Whether it is an early type of cancer or whether it is a tumor itself, the shape of the cancer is, the size of it is, what stage it's in,
and also what grade of the cells on biopsy. And then the other thing that they do is they'll look to see if there are receptors on the cells that make you more susceptible to treatment by different types of cancer drugs. So the most common treatments, if you are diagnosed with it, are surgery to take out the tumor, take out the lymph node. So that's called either a lumpectomy, just taking out the little tumor, or mastectomy, taking out the whole breast. And then that's usually preceded or followed by radiation, which is high energy X-ray that shrinks cancer cells, right? And so this is radiation to the breast tissue that will help eliminate the cancer cells. There are medications that we just mentioned. And then also some of the best ways for cancer are some of these complementary treatments, right? Some of the things that my mother engaged with were Ayurvedic treatments and acupuncture, yoga, massage. All of these things are really great complementary therapies when you are faced with a diagnosis of cancer. So breast cancer tumor markers are what those medications are based off of. So you would have to know, or your physician would have to find out if the cancer has receptors for estrogen or progesterone, so that you can take a pill like tamoxifen, which can be a chemo-like medication that can treat the cancer. And there are other ones that have different receptors, like the human epidermal growth factor receptor, for which Herceptin is another medication that can be given to treat it. But about 10 to 15% of cancers are what we call triple negative, that they don't respond to any of these receptor medications. And so they're the ones that you will often need to do more aggressive chemotherapy and radiation for. And so that's just a brief overview on the different types of cancers, of breast cancer treatments, and also the like how you can diagnose breast cancer. But I also wanted to think about and talk about, the more spiritual aspects of this, which is really, how do you respond when you're in this situation, right? Like, what are some of the strategies that you can use to effectively manage living with, or helping a friend with, helping a family member with, when they are faced with this situation? So, I think thinking about it from a thought, what are your thoughts around this diagnosis? What are your feelings around the diagnosis? What are your behaviors? What are things that are going to have to change because of this diagnosis? What are the physical things that you should expect? And then, what is your spiritual journey going to be as a result of this, right? And all of those pieces are important because we're all human beings. And so, you can go to the physician for the medical pieces of it, but not always can they treat that whole person, right? And so it is often on the individual patient, the person, and their family to kind of think of, how do you respond to the whole person, right? What are the other things that this person needs at this time? So this book, Fight Back with Joy, talked about this one person's journey with breast cancer. And so she said things like, in the book, I felt shame after the diagnosis, wondering if I had somehow brought it on myself. And I felt a little embarrassed since it involved my female body parts, right? I had anemia, I had fatigue, I had rashes, irritable bowel syndrome, mouth sores, itchy eyes, ringing ears, vertigo, chest pain, receding gums, drilling headaches, and even nerve pain that felt like electrocution coursing under my skin. And they poisoned me until my toenails fell off. And somehow in there, I experienced an early menopause. And this was so much torturous pain. And if you've ever had anyone go through cancer, this is a common experience. Many people experience this when they go through chemotherapy, when they go through radiation. There are so many side effects that you don't anticipate and can't anticipate because they don't always happen in everyone. But it's pretty generally common that you will, have to face some of these symptoms. And so how do we prepare ourselves for that, right? If that is going to be our path, right? So
I just want to go through some verses that always kind of help, but just thinking about suffering, I've always been kind of interested in this idea of suffering and how that builds character, right? And so not only so, but we also glory in our suffering because we know that suffering produces perseverance, character, and character hope. And that's from Romans 5, verses 3-4. And it's not easy, I think, for many people to kind of make that jump, right? This is not a thing that happens, a character change that happens in minutes. It's not something that happens in days. It takes often, the whole journey to kind of get to that point for many of us, because we are human. And this is our natural human response. But, how can we sometimes manage how we think about a bad situation or a bad diagnosis, right? And thinking about how we can be aware of the thoughts that are being created in our minds when we have a diagnosis is really important. So sometimes there's automatic thoughts like that author was saying. And my first thought was, I brought this upon myself, right? I did this to myself. Or, you might think that about your loved one or friend when they tell you they have a diagnosis, right? This was probably the result of some sin that you did, right? That is now presenting like this. And how beneficial or hurtful is that kind of a thought, right? And I think, and as a church community, I think we need to be mindful of that, because it is not often something that is therapeutic, right? Having to blame yourself, having to blame someone else for something like a cancer diagnosis is never going to create a therapeutic effect, right? It's more about how do we get now from this suffering into something positive. And I think that's really important when we think about managing our cognitive response. It shouldn't be, how is this now going to be seen, right? How is this going to be looked at by everyone who hears about this? It should be more about, now what do I need to do to make this journey one that turns into a journey of character building, and one that turns into a journey of hope. Some also common verses that I think help along the way that you can share with those who have potentially, because unfortunately when we screen, we find more, right? And if you are then going to go and get screened and have a diagnosis, just thinking about how like carrying a verse with you to console a friend or a family member is often a good strategy. Of course, in addition to praying with and for them. Tools to manage your emotional response also are important, because those emotional responses can be very untherapeutic, right? Can be very harmful. The anxiety that builds with just knowing that you're going to have to go through this, the depression that sets in from having to lose your hair, all of these things are not to be taken lightly. And I think especially as women, we just tend to just absorb it and not discuss it with each other. And I think that in the naming, in the talking about it with your peers, with your friends, with your family, it helps to kind of normalize the experience, because you might find when you talk about it that someone else has also gone through a very similar journey. And so being in touch with your own emotional responses and how beneficial or harmful they are to those around you, as well as to yourself, as it's really an important thing. Philippians 4 verses 6-7 says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Christ Jesus." Be anxious for nothing is always, a great verse in my mind, but it's also very, it's not practical, right? It's not always possible, right? We naturally, especially in our society today, are anxious for many things and will continue to be. And so it's really in that second piece of it, in everything, bring it with prayer and supplication, right? With thanksgiving, to let your requests be known to God. And so I think it really comes down to building resilience.
This is from the New York City Department of Health and Mental Hygiene, who put out some resources for responding to COVID. And so this is not really specifically about breast cancer, but I think it's translatable because they say these are things that protect. These are things that protect your mental health, your emotional state, while you are going through something difficult, whether it's a pandemic or whether it's an isolated individual diagnosis of cancer, right? So healthy self-esteem, knowing that you are worth everything that everybody is going to do for you, having the tendency to find meaning in the journey and in the small pieces of the situation, having a strong social support system, which I think many of us are grateful for through our church community. And so all the more reason why the church needs to kind of be in the same mindset of building a support system based on spirituality, because when you combine those two things together, it is very powerful in terms of the therapeutic effect that it has on the stress response and the body's physiology to actually even like fight off cancer cells just by combining prayer with friends, right? And that's a huge benefit of our church-going community. And then evidence-based strategies for self-care, staying connected to others. So when you get that diagnosis, that you do not close the door and don't tell anyone and stop picking up your phone, right? It's that in sharing your suffering, it makes the load lighter for you and helps others gain character too by carrying and helping you carry your load. Keeping up physical activity is important, even when you don't feel like it. I think it's very easy to fall into this trap of I'm exhausted, I'm tired, I can't do this anymore. But getting up and just even going for a quick walk, a 10-minute brisk walk, it would change the body's response to the cancer. And that's really important. Healthy eating, healthy sleeping habits, which are very hard because when you are going through chemo, when you are going through radiation, you don't sleep well either. And so having some sort of healthy pattern of sleeping will make your body naturally fall into that pattern. And limiting exposure to distressing media and practicing stress management techniques are all really important. Stress management techniques, can take all kinds of shapes. It could be stress eating, it could be yelling at your children, it could be hiding in corners, but I think effective stress management techniques would be getting those massages, finding something that makes you feel well. One of the things that my mother did is she would juice. So we would just buy all the vegetables and fruits that we could, and that would make her feel like I am in control of this one small thing that I put in my body, and it makes me feel better when I drink it or when I even just go through the process of making it. And so that would be one of the things that we would do to help her. So I'm at the end of my talk here. I think it's important to know that no matter what the journey is for each of us, the Lord will restore you. And he says so in Jeremiah. He says, I will restore your health and heal your wounds. And so that's really just, the message here, I think, that no matter what you go through at this point, whether it is just a small stage 0 or whether it is a full, experience, or whether it's someone else that I just recently had a friend who passed away from breast cancer who was my age. So, it happens regularly. And so, we may all know someone who is going through this. And so important to continue to pray for each other. And I leave you with this prayer against cancer. Lord Jesus, we call upon your blessed name and we pray for your merciful heart to surround these with love, strength, and courage. And we ask your hands to touch them with the power of healing. May they be directed to the right treatment in your blessed name, as we ask you, Lord, to represent the physicians, doctors, and medical care aides and administer them in your spirits. May every cancerous cell be cast out and replaced with good ones. May every spot of this deadly cell be wiped out by your powerful hands. Sharing such a prayer with your loved ones would also, I think, give them great joy. So I'll stop there and stop sharing, and I can
take any questions if you have. Okay, Doctor. We'll just have the closing prayer and the vote of thanks now. Then after that, we can have the question answer session. Sure. I request Dinama, Matthew, Andy to do the vote of thanks. Andy, unmute ചെയ്യണേ. കേൾക്കാം ആൻഡി. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ ദൈവം അനുവദിച്ച് ഓർത്ത ദൈവത്തിന് ആദ്യം നന്ദി കരയേറ്റുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി തന്ന റോഷനച്ചനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേണ്ട നേതൃത്വവും അഡ്വൈസും ഒക്കെ തന്ന് നമ്മെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഷനച്ചനോടുള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ കൂടെ നമ്മുടെ കൊച്ചമ്മയുടെ പാട്ട് പാടി അച്ഛനും കൂടെ സഹായിച്ച് വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടായിരുന്നു. വളരെ നന്ദി കൊച്ചമ്മയ്ക്ക്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് നൽകി തന്ന ഡോക്ടർ ലിസ്റ്റി തോമസിനുള്ള നന്ദി, അഗാധമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാനും ഈ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം കടന്നുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് നല്ലവണ്ണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. എല്ലാ സ്റ്റേജും കണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. ദൈവം എന്നാൽ അതിശയകരമായിട്ട് നടത്തി. ഡോക്ടർ ലിസ്റ്റി തോമസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും സ്ലൈഡ് ഷോസിൽ കൂടെ നമുക്കെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു. എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നൽകി തന്നു. നമ്മളെ ഇത്രയും നല്ല ഈ ടൈം നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ലിസ്റ്റി തോമസിനുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ജൂലിയാണ് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. ജൂലിയോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വത്സ്യാൻ്റിയോടും പിന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് AVTM ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരോടും കൂടിയുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ആൻഡി. വത്സ, മാത്യു, ആൻഡി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും ഞങ്ങളുടെ ദാതാവുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പരംപിതാവേ, സേവികാ സംഘമായിട്ട് ഈ ദിവസം നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് കർത്താവെ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാനും നിന്റെ മകളിൽ കൂടി ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാനും തക്കവണ്ണം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയും കർത്താവെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഒരു ധൂപമായിട്ട് ആയിത്തീരുവാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളുടെ സേവികാ സംഘത്തെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മക്കളെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സെമിനാർ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവെ പ്രവർത്തിച്ച മക്കളെ, പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറിയെയും ട്രസ്റ്റിയെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെയും കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാം ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ അവരെയൊക്കെയും കർത്താവെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രചോദിപ്പിച്ച കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ ലിസ്റ്റി തോമസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നിന്റെ മകള് നീ അനുഗ്രഹമായ ഒരു ഒരു പോഷണം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നല്ല കർത്താവെ. ആ സമയം ഞങ്ങൾ മകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബമായിട്ട് നീ പരിപാലിക്കണമേ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിന്റെ മകള് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വേലയിലൊക്കെയും കർത്താവെ കൂടുതൽ കർത്താവെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ, അവളെ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള രോഗികൾ കർത്താവെ അവളിൽ കൂടി അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രൊഫഷനേക്കായി കൂടുതൽ കർത്താവെ നീയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വേലയാണ്. വേദനയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ നിന്റെ മകളെ നീ എടുത്തുപയോഗിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഈ സമയം ഞങ്ങള് ലോകത്തിലുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയെങ്കിലും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അവരിന്നും അവരുടെ മക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ഒക്കെ വിഷമിക്കുന്ന മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ അസുഖത്തിന് ഒരു കൺട്രോൾ ആകുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഇന്ന് സഹായിച്ച ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അനേക ക്യാൻസർ രോഗികളുള്ളവരും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ, അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുത്തെ ബലമുള്ള കരം നീട്ടി നിന്റെ മക്കളെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ രോഗികൾക്ക് നല്ല വൈദ്യനാകുന്നു. ഞങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവെ. നീ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ളവരെയും വേറെ രോഗങ്ങളാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു. ഈ സമയം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ
കുഞ്ഞുമോൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെയും മക്കളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒക്കെയും കർത്താവ് കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവേ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ സേവികാ സംഘത്തെ ഊറ്റുമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ, വേലകളൊക്കെയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷികളായി സ്ത്രീകൾ മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ സഹായിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മാതാക്കൾ കാണിച്ചതായിട്ടുള്ള മാതൃകയെ പിന്തുടരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ യങ് ജനറേഷനെ നീ ഇതിനായിട്ട് ഒരുക്കി കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, യങ് ജനറേഷൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് കർത്താവെ, കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ വ്യാപൃതരായി ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുവാൻ കർത്താവെ, നിന്റെ മക്കളെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അന്യോന്യം കൈത്താങ്ങൽ എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, വേദനയിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോഷൻ അച്ഛനെയും കുടുംബമായിട്ട് കരങ്ങൾ തരുന്നു. അവിടുന്ന് നടത്തുന്ന വഴികൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാം ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൃപ കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ആരോഗ്യവും ബലവും കൊടുത്ത് നടത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, നീ ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ നടത്തി പരിപാലിച്ച എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ടും സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ആളാമ്പ്രതി കുടുംബമായി കർത്താവിന്റെ കരങ്ങൾ വരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഭാരങ്ങളിലോ പ്രയാസങ്ങളിലോ വേദനയിലോ കർത്താവെ ഈ രാത്രി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കരം നീട്ടി ആശ്വാസവും സമാധാനവും നീ കൊടുത്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്, ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, എന്റെ ബലമുള്ള കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങുമെന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ വചനം കേട്ട് ആശ്വാസം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നീ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ പിതാവേ. ആമേൻ. ഏകദൈവത്തിന്റെ കൃപകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ, വാഴ്വുകൾ നാം ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. Let me take this time once again to thank Dr. Listy Thomas for being with us and for leading us in this session. Now we will be stopping the live streaming, and after that we'll be having some time for the ladies. If you have any questions, you may ask it to Dr. Listy so that you can have some time